Good afternoon, dear students. Welcome to the online classes. So, this is already you learned in your previous class, that is exercise number 3.3, and you draw the bar graphs or use the bar graph and answer the following questions. So, this is first question, and the second question also you learn how it will be shows ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈಗ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ದ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾನ್. ಸೊ now we move on through the third question. So this is represents how it will be bar graph draw. So the number of children six different classes. So how do you scale? You have to choose this one. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಫಸ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ 2020 ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, 2020 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2020 ಮೆಂಬರ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 2020 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಸೊ ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸು, ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಬಂದು ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ 135 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 120 ಮತ್ತು 140 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ 135. ಸೊ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 120. ಸೊ 120, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ 120 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ we are having that 6th standard. And now we move on through the 7th standard, that is 95. ಸೊ 95 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ 18 ಮತ್ತು 100 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 95 ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ವಾಸ್ 100. That's why here neatly arranged it exactly 100. So this is 8th standard to number of children. And 9th having that 90. So it will be 9th standard having that how much 90. So 90 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ 80 ಮತ್ತು 100 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 80. ಸೊ 80 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ನಾವು ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಥ್ರೂ ದ questions. So here, which class has the maximum number of children and minimum? Here, so when observing the data, which is the maximum, that is 5th standard, that's so much 135 children. And 10th class has the minimum number of children because of how much? 80. So that's why 10th standard having that minimum number of students. Okay children? And find the ratio of students class 6th and 6th students of the class 8. So how it should you solve? Okay, this like you just draw the you just write it the answer children. So number of students in class is 6th is 120. Number of students in class is 100. So here 0 gets cancelled. Here 2 6 are 12, 2 5 are 10. So 6 by 5 you get that. When it is right in ratio, you get that answer is 6:5. Okay, this type you write the and also you solve the questions of using the bar graph children. Okay, are you understood? Okay, now let's move through the fourth question. So fourth question, so here given that subject, that is first and second term. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 100ಗೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಂದು 67, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 70, ಹಿಂದಿ 70 to 65, ಮ್ಯಾಥ್ಸು 88 95, ಸೈನ್ಸು 81 85, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 73 75. ದಿಸ್ ಲೈಕ್ scores was getting in the first term and second term. So first of all,
ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಬಲ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 2 ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಈಚ್ ಒನ್ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೇಲು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ 10 ಸೊ 10 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ 10 100ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ y axis and here x axis represents the subjects. Okay, so that's why you represented it. So here the English subject was 67, so it is between 60 and 70, that's why you replaced it here. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ಸು ಲೈನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 67 ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಾದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲೈನ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1 2 3 ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ರೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 70 exactly. So just attached it and draw this graph and now give the gap between of next graph, so that is 1 centimeter. So Hindi next Hindi subject you consider it blue, that is 72. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 70 ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 72 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ 65 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಮತ್ತು 70 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 88 ಅಂದರೆ 80 ಮತ್ತು 90 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ 80 ಮತ್ತು 90 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 88 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 95 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಬೋ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 90 ಆ್ಯಂಡ್ 100, ದಟ್ಸ್ ವೈ 95. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ 81. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಫ್ 80 ಆ್ಯಂಡ್ 90. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ 85 ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದು 73. ನೋಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 70 80 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು 75 ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 70 ಮತ್ತು 80 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಈ ಥರ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಡಬಲ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ you draw the double bar graph. Okay children, okay, now you write it the answers for the question. In which subject has the child improved has ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು -7, ಹಿಂದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸು 7, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈನ್ಸು 4, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು 2 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ 7 marks. Okay, that's why this is the question of answer. And second question, in social science the performance of the students improved the least because of 2 marks having get the difference. Okay, that's why you give the answer. And third question, here has the performance gone down in any subject? Yes, because of here in this subject has decreased marks, that's why. So you give the subject here. Yes, in Hindi subject the performance of the students has gone down. So this type
you answer it the given questions. Okay children. So in this type you do the fifth question. Here represents the cricket, watching and participating of the given sports. So this is 1240, 620 is participating. So here 100 increased it. ಸೊ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ 200ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಓವರ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಬಾರ್ಗ್ರಾಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬಾರ್ಗ್ರಾಫೇ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. We will meet on next class. If you have any doubts on this one, so ask me. Okay, thank you.